恥ずかしくないですか？こんな大きくなってもまだおっぱい飲んでますよ。これ飲んでますよ、おっぱい。こんな大きくなったのにもう 1000g になっちゃってるね。これいつまでも飲んでるよ。これ見てくれ。これこのいっちゃってる目です。痛い。このいっちゃってる目。これだけか。まだ飲んでます。これを見てください。このあ、ゲブス取った。まだ飲んでるよ。これサブ、このブーションでいいだろ、俺の手を触らなくても。ダメだって。取るなよ、自分の。怒ってます。ブーブー。ちょっとお腹いっぱいすぎるんだからやめて。ほら。200g から 1000g になって3ヶ月で5倍。何やってんだよお前。うわ、お腹いっぱい。さあ、ダメ、パパになる。どうする？もう取っちゃえばいい。もう破裂しそうな腹です。これどうするんだよ、この爆発して。これまだ探してます。爆発しちゃうよ、この腹は。おいダメだぞ。寝ろ。もうちょっと寝ろよ。寝ろよ。寝ろよ。お前は。いて。おい。こんばんは、長崎県内です。犯罪や感染症、毒物中毒が見過ごされてはいないか、
今夜は亡くなった原因がわからない人の死因究明が徹底されていない実態です。今年8月、東京都内で71歳の女性が自宅で亡くなり、警察に病死と判断されました。頭部の外傷であることが判明。全国で相次ぐ犯罪や事故原因の見逃し、そして感染症の拡大、背景にあるまだ飲んでます。ng tanghali nagpatawag ng press con si Bubbles Paraiso upang Mahal itanggihan ang ang issue nandun. na siniko niya umano ang starstruck for alternate sweetheart na si Jewel Mish. Nang kapwa sila Mahal magkita ang sa nandun. nakaraang inauguration ng Mahal ang bagong nandun. GMA Mahal ang Studios. nandun. And we quote, Mahal ang nandun. "Tinamaan ako, I'm sorry. It was not Mahal ang intentional. nandun. I didn't intend to elbow anyone. Mahal At ang kung meron nandun. nga, I'm sorry. Kung may tinamaan ako, wala akong magagawa kundi mag-sorry. Kung may nasiko ako at may nag-ouch, I'll say sorry. Kung intentionally ko siyang unquote, itinanggi ni Bubbles na tinapakan niya ang gown ni Jewel. Magiging sadyang pagtatago niya ng bag nito. Ngunit kahapon, nakatanggap ang Philippine Entertainment Portal o PEP ng official statement mula kay Jewel, refuting Bubbles' allegations. Ayon sa exclusive GMA talent, and we quote, "I guess the hitting my head issue is getting bigger and bigger, and as much as I want to be just passive, I am pushed to this extent. It is not Mega my intention to itemasu. put anybody in a bad light, even if it would mean I had to sacrifice. As I understand, showbiz is a small world, and who knows, those who are not friends now may become one of your comrades, close co-workers, colleagues later. But I have my family and friends that love me and are deeply hurt and worried too. And for them, I have to speak up." Unquote. Sa bahagi ng ito na kanyang statement, inihayag ni Jewel ang mga detalye ng pangyayari. And we quote, "Yes, it is true. Bubbles Paraiso did it. Siniko niya ako sa ulo. She hit me not once but several times in different locations during that event. She hit my head and really, the impact shook my head. I was dizzy and I thought I was going to see stars." Unquote. At sa isyong tinapakan daw ang kanyang gown, dagdag